guys, welcome back to my channel. My name is Vishali. If you are new here then please do consider subscribe. और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच. आप लोगों के सामने एक बहुत ही फन क्रिएटिव लुक है. Yeah, I've cut my hair short also, so something is new and I'm really happy about this whole look. If you all want to see, then let's get into the video. So moisturizer for today, I'm going to use this Pond's Super Light Gel Oil Free Moisturizer. The consistency of this moisturizer is gel and it's very lightweight and very good for oily skin people, and it gives you can see a good shine. Please ignore my skin, I'm currently breaking out real a lot. Now I've pulled my hair back, and for primer today I'm going to use this Nykaa Prep Me Up primer, and this is the Tone Smooth and Perfect primer. It's a transparent primer and I'm going to apply it on the areas where I have more visible open pores. That is a lot on my nose area and on the cheeks part. Today I'm also going to use essential oil. This is by Indulgio Rose Gold Essential Oil, and this I'm using today because today I'm going to use a mattifying foundation, which is a very heavy foundation. That too I'm not going to put a lot, but yeah, little bit, which will help to blend my foundation really well. Whenever you are putting any layer, make sure you give a good time to merge your layer into your skin really well, because that is very important. क्योंकि अगर अच्छे से प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कोई भी लेयरिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो सिर्फ एज अ केकीनेस आपका आगे चल के बनेगा और कुछ नहीं होगा. सो नाउ इट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन. Next, for concealer, I'm going to use this Maybelline Age Rewind concealer, and this is in shade medium. I'm also going to put the same concealer on my acne spots. Now to blend this concealer, I'm going to take a brush similar like this. It's a Deofoot brush, and I'm just going to pat all in. I'm not dragging the brush, I'm just patting it and blending in the dab motion. Next, I'm going to use my Huda Beauty foundation, and this is in shade Toffee. This is dark for me. I have another lighter shade which is shade Cheesecake. So I'm going to mix both these two shades on this palette, and then I'm going to make my own shade and then apply. So here goes the shade Toffee, then here goes the shade Cheesecake. I'm just going to blend both the shades. हाथ से ही मिला रही हूँ अभी मैं, simply like this. I would also love to give you a key you know, if you get some shade और आपको लगता है कि वो आपका skin tone का नहीं है, light आ गया, dark आ गया, so if you're in a budget and you can invest in another shade or something, you know, and if you don't want to waste your product, you can any day buy a darker or lighter tone and mix two shades whatsoever is your requirement accordingly, and then make your own shade and then use it. And you can see this is almost now my shade. I've used it many times and it works really great for me. I'm just going to apply a little patch and then show you. See, it matches perfectly. So now I'll just directly take my brush, blending brush, and directly going to take the product and blend it into my skin. And when you're using Huda foundation now, it's very drying and mattifying, and it's, you know, dries up really quickly. So make sure you go space by space to cover up your face, not, you know, apply it all over then blend later, because it just dries up really quickly. So now to highlight, I'm going to use Pac Tech Cover Concealer Crayon in shade L11, and that's how it looks like.
I'm going to highlight my under eye and the areas which I need to, and that is my under eyes, the bridge of my nose, forehead, cupid bow, my chin, and below the cheekbones. And I'm going to blend it all with my beauty sponge. And you see that it instantly highlights the area and give proper dimension. And the sponge which I'm using to blend is by YBB Beauty Sponge. I love how this pack concealer blends out really well, and it has the proper, coverage, and it is a good coverage concealer basically. It also blends really nicely. And I'm going to use the same concealer on my above lid. I'm going to brighten up the lid to place my shadows, और इसको भी अब मैं इसी स्पंज से blend कर दूँगी. Now to powder and bake my foundation, I'm going to use this Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. I'm going to set and bake my face with this, and this is in shade Pound Cake. First I'm going to take a powder brush and I'm going to just powder my face. Now to bake, I'm going to take my beauty blender and first blend all the creasing which I have. Then I'm going to take the powder on the sponge itself and start baking. Now here I'm going to set the top of my eyelid as well. I'll dust off this powder once I'll start with my shadow. And with the same sponge and powder, I'm going to bake here below the cheekbone. Now for contouring today, I'm going to use my LA Girl blush collection palette, and this contour shade I'm going to use. And you can see I'm just taking my contour. I start from middle, okay? I never start from here because it will deposit all the product here and that will be difficult to blend. So always start from back, then come forward. And starting from this temple and ear के बीच के point से cheek के बिल्कुल lips के पास नहीं, almost यहीं तक आकर ख़त्म कर देती हूँ. Same goes below my jawline. एंड जॉ लाइन से ये मर्ज होगा कान के उधर जाके, सो दैट वो ब्लेंड लगे, एक लाइन ना लगे सिर्फ. एंड यू कैन सी द इंस्टेंट डिफरेंस. इस फेस पर एक डायमेंशन है, एक शैडो है, और यहाँ पर अभी फ्लैट है, कोई डायमेंशन शैडो नहीं है. सिर्फ अगर वो शैडो लगेगा तो ये बेक की वजह से. दैट्स इट. नाउ सेम आई एम गोना पुट ऑन माई फोरहेड हेयर लाइन and join it to here. Now with the same powder, I'm going to do my nose contour with this little brush. It's little slant, so it's perfect to get the perfect nose contour shape. And I'll start from my eyebrow and bring it down. Same goes for here. You need to now keep it as close as possible, then only you can get the proper sleek nose shape illusion. And downwards just cover this portion and contour it. Now contour is done. Till the baking sets, I'm going to use my Freedom Eyebrow Pomade in shade Ash Brown. मतलब ये पूरा का पूरा ड्राई हो चुका था, इतना मुश्किल होता था इसको अप्लाई करना. सो मैं रिसेंटली इसको मैंने कल ही फिक्स करा है. और अगर आपको जानना है कि अगर आपका कोई पोमेड या जेल आईलाइनर पूरा ड्राई हो जाए, हाउ टू फिक्स इट, सो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए. मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी. अभी मैंने इस पे ऑब्वियसली नहीं क्रिएट करा क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रही थी कि फ़िक्स होगा या नहीं होगा, but thankfully it got fixed really well. For making my brows, I always start from center so that इकट्ठा प्रोडक्ट डिपॉजिट जो हो वो सेंटर से ब्लेंड होता हुआ कॉर्नर्स में चला जाए. फ्रंट बहुत डार्क नहीं हो. एंड फ्रंट से मैं सिर्फ स्पूली से इसको ब्रश कर दूँगी सो दैट प्रोडक्ट भी डिपॉजिट हो जाए और बहुत ज़्यादा डार्क और भर के भी ना हो,
It should be like an ombre kind of a look. और बाकी भी मैं सिर्फ अच्छे से सारा प्रोडक्ट जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ. और गाइज प्लीज़ डू टेल मी रिसेंटली, लाइक मैंने अपने वीडियोज़ अब मोर ओवर ज़्यादा हिंदी में बनाने शुरू करे हैं, बिकॉज आई थिंक दैट कैन बी कंफर्टेबल टू मैनी मोर पीपल. बेसिकली इंग्लिश रखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम हिंदी ही बोलूँ, सो दैट काफ़ी लोगों को दिक्कत ना हो एंड काफ़ी लोगों को consider हो. So if you're okay with Hindi or English, whatever, or English, please do let me know also. So you can instantly see कि कितना एकदम से इसने फेस को जो है अपलिफ्ट कर दिया है. अगर आप दोनों फेस को देखो, ये अभी डल है, डाउन है, एंड अगर आप इसको देखोगे एकदम से अपलिफ्टेड है. सो दैट्स हाउ आईब्रोज मेक अ डिफरेंस. सो अब मैं दूसरी आईब्रो अपनी ऑफ कैमरा करके वापस मिलती हूँ आप लोगों से. मैं अंडर आई पाउडर अभी रहने दूंगी बिकॉज अभी मुझे आई शेडोज़ लगाने हैं. सो अगर कुछ भी फॉल आउट होता है तो दिस कैन सेव मी. और मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो रहे थे तो मैंने ऑफ कैमरा लिप बाम भी लगाया है, एंड आई हैव यूज्ड माय द बॉडी शॉप बॉर्न लिपी लिप बाम इन फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, एंड आई लव दिस. फॉर माई आई शेडो टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस फ्रीडम आई शेडो पैलेट. दिस इज द प्रो 12 चेजिंग रेनबोज variant. These are like some really amazing shades, all the pinks, blues, greens, there's then purple also. Then this is like neon yellow, neon green, whatever you want to call it. Then there's neon pink, some really pretty colors this palette has, and I think I've used it so less. So first shade which I'm going to use is this neonish pinkish tone, and I'm taking a blending brush, placing this shade above my crease line. So I've placed enough shade. Now I'm just blending this shade. I don't want this pink to be like pop off too much pink. Next shade which I'm going to use is this little darker pink tone. This was neonish pink tone, and this one is little dark. I'm going to use this one. Now अब ये shade मैं place करने वाली हूँ all over मेरे lid पर. I'm going to use the flat eyeshadow brush. ये shade इतना beautiful है ना, इसमें ना एक हल्का सा bluish effect आता है ना एक. अभी मैं ये shade ना पूरा all over lid में लेकर जा रही हूँ. No precision, no neatness, nothing. I'm just placing it all over my lid. Now I'll take this small blending brush, round blending brush, and I'm going to take this neon pink shade. Now I'm going to place this shade above my, where I've placed earlier. Now next shade which I'm going to pick is this one, this middle. This is shimmery, glittery, pinkish tone again. I'll show you the swatch. That's how the shade looks like. Both have this difference. I'm just lightly placing it on top because I'm using this shade because this has some beautiful shimmers, sort of in it, and a little darker. So now I'll not go anywhere above with this shade. I'll just put it on my lid only. You can see the difference. I don't know if it's visible on camera. I'm going to use this shade. This is a green tone below my lash line, and I'm using this small shader brush. Okay, picking it up really nicely. I'm just going to place this shade now, and I'm just taking the shade little bit towards the corners, just creating a wing kind of thingy. और अभी ना काफ़ी सारा फॉल आउट भी आ चुका है मेरी आईज. वी वर गोइंग टू क्लीन इट टुगेदर. पहले भी मैंने ये कलर यूज़ करा है लोअर लैश लाइन पे, और अब मैं इसी के नीचे ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ. यूज़ मेकअप फिक्सर, देन पिक अप द शेड. द स्मेल डिवाइन्स. यस, दैट्स राइट. सो डेफिनेटली ये शेड वेट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और प्लेस हुआ है, और ये मैंने सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच दी इसी से. दिस इज़ द वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कोकोनट 3-in-1 प्राइमर वाटर. क्रूल्टी फ्री, hands down.
So this is my favorite fragrance. Okay, now what I'm going to use, this is a purplish shimmery shade to create a liner. And again, I'm not going to use this shade direct. I'm going to spritz some spray on my brush, then pick up the shade. This is a thick liner brush. मैं उससे पिक करा है और अब मैं इसको प्लेस कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे अबव, और इनर कॉर्नर में मैं इसी शेड को एक्सटेंड कर रही हूँ जैसे इसको आउटर में करा है। ये नियॉन ग्रीन शेड है, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने इनर कॉर्नर पे। आई एम गोइंग टू डस्ट ऑफ द अंडर आई पाउडर एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस टेपर्ड ब्रश लिटिल, ओके। और इसमें मैं पाउडर पिक करूँगी क्योंकि अभी क्या है, अभी ना फॉल आउट काफ़ी सारा है। अब मैं इसके साथ साथ मूव करूँगी तो क्या, अगर फॉल आउट फैलेगा ना तो उसके साथ झड़ जाएगा। एंड वेरी लाइट हैंडेडली करना गाइस अगर कभी ऐसा हो। नाउ आई विल पिक अप माई स्पंज और थोड़ा सा मैं अपने स्पंज पर लेकर ये ना सिर्फ इसके अंदर क्लीन कर रही हूँ। नाउ आई टेक अनदर ब्रश एंड आई विल जस्ट ब्रश ऑफ द excess powder. Now here I'm just curling my lashes with my Color Bar lash curler. So I'm just going to put my lash sensational mascara by Maybelline. Now I will quickly going to bronze my face with this Physician Formula butter bronzer in shade, yeah, bronzer. It is Muru Muru butter bronzer. Who loves the tan look? I love it. Now I will quickly going to put the blush, and for the blush I'm using the same LA Girl blush glow palette. This is in the variant glow. This contour shade I use to contour. Now I'm going to use the mix of these two shades. Let's see. So my eyes are already too pink. I don't want any more pink. Now I'm just going to do some peachy blush. So for my highlighter, I'm going to use the Pack Baked highlighter in number 04. That's how this pretty shade looks like. It's very blinding highlighter. I mean, wow. Do you see that? I like to highlight above my brows as well. Cupid's bow. मैं एक छोटू सा लाइनर ब्रश है उससे मैं ये, बिकॉज नोज़ हाइलाइटर ना क्या होता है, आप बहुत बड़े ब्रश से करोगे बहुत फैला हुआ लगेगा ना, उससे आपकी नोज़ कॉन्टोरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। टिप ऑफ द नोज़। नाउ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स माई लिपस्टिक आई गोइंग टू स्प्रे माई फेस, फिक्स माई मेकअप विद माई that's how all the packaging looks like. It is my Wet n Wild coconut primer water which I already showed you. It is a makeup fixer. So I'm just going to, so since I've gone a little funky and colorful, playful with my eyes, so I'm thought to give it a try with my lips as well. So for that I'm going to use this Maybelline Superstay Matte Ink liquid lipstick, and this is in shade 100 Philosopher. This is a very beautiful lavender purple kind of a shade. It's very pretty. So that is it for today. I love how it came out all together. So yeah, if you all like this look, then please do give it a big thumbs up, and do let me know in the comment section below what else you would like to see, and do follow me on my Instagram handle as well. I'll leave the link in the description box below. Make sure to check it out, and वहाँ पे मैं काफ़ी सारे पोस्ट डालती रहती हूँ. Now earlier I was not, but now I'm quite bit active on Instagram as well. So do have a look, and if you are not following me then do follow. So yeah, that is it for today. I'll see you in my next one. Bye.